Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys malaman guys kapag OLED problem guys yung issue guys ng LCD natin guys, no. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, ititest natin guys kapag OLED problem guys yung problem ng LCD natin na ito guys. Yan. So ito guys yung Oppo A3s. So ganito guys yung problem niya guys, no. So punta tayo dito guys sa ating Play Store. Yan. So try natin guys installan ito guys ng OLED Saver guys, no. So pagdating natin dito sa Play Store guys, search natin. So OLED Saver. Yan. So, yan lang yung type natin guys, no? OLED Saver. Yan. So, search natin. So, ito siya guys, no? Yung application nito. So, try natin guys i-manage dito guys, no? So, install natin. So, wait lang natin guys, no? Yan. So, installing na siya guys. So, back tayo. So, open natin yan. Yan. So, OLED Saver guys. So, wait lang natin guys, no? So, naglo-loading yan siya guys. Yan. So, dito guys, yung gagawin natin guys, click lang natin guys yung next dito guys sa gilid nito. Yan. So, next natin guys. Next lang tayo. Yan. Next lang tayo para ma-enable natin guys yung OLED Saver natin. So, next lang. Yan. So, yung gagawin natin guys, so try natin guys enable ito guys yung enable service nito guys, no. Dito guys sa OLED Saver guys. So, try natin. Yan. So, allow to modify system settings. So, i-allow natin guys para maka-access si OLED sa ating guys sa ating phone device guys, no. Yan. So, dito naghingi siya guys ng permission. So, ito guys, yung pinakababa. Download services nito guys, no? Dito sa baba guys, click natin, hanapin natin dito guys yung OLED Saver. Yan. So, i-on natin siya guys, no? So, okay natin guys. So, okay lang natin guys, no? Yan. So, ngayon guys, enable natin guys, no? Try natin guys, enable. Yan. So, ganun pa rin siya guys, no? Yan. So, try natin adjust guys yung ano niya, yung brightness niya. Yan. So, wala siya guys, no? So, physical brightness tayo. So, wala pa rin siya guys, no? Yan. So, brightness correction tayo guys. Yan. So, wala rin siya guys. So, hindi pa rin siya natatanggal guys, no? So, try natin guys i-disable guys. Yan. So, kunti na lang siya guys, no? Kung makita naman nyo guys, kunti na lang guys yung parang OLED board niya guys, no? Yan. So, pero ganito pa rin guys yung bumabalik siya guys. Yan. So, meron pa rin siyang lines guys. So, punta tayo dito guys sa settings natin guys, no? So, hanapan natin guys ng paraan guys kung paano tumatanggal guys, no? So, dito guys, hanapin natin guys yung developer options natin. So, kapag hindi nyo makita guys yung developer option nyo guys, so, nandito yan siya guys sa additional settings guys. Yan. Kung makita nyo guys, developer option. Kapag wala ditong developer options guys, ay back tayo guys. Punta tayo dito guys sa about po natin guys. Dito guys sa base version guys, no? Para ma-enable natin guys yung developer natin or ma-activate natin. So, i-click natin ito guys ng 6 times guys, no? So, sunod-sunod siya guys, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, version pala guys, no? Ito guys yung version na ito guys. So, i-click natin guys ng 6 times guys, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sabi nila dito guys, this operation is required or already developer options guys, no? So, naka-activate na siya guys. So, back tayo guys. So, hanapin natin dito guys sa additional settings. So, kung makita nyo guys, no? Developer options na ito guys. So, dito guys, naka-on yung developer options natin. So, hanapin natin dito guys, no? Hanapin natin dito guys yung disable HW overlays guys. Yan. So, try natin guys, no? Kapag mag-effect siya guys. Yan. So, naka-enable siya guys. So, wala siyang effect guys, no? So, try natin guys, i-disable siya guys, no?
Disable natin. So, wala pa rin guys, no? So, wala pa rin siyang effect guys. Yan. So, makita nyo guys, no? So, ganito pa rin siya guys. So, sunod natin na gagawin guys. So, off muna natin. Yan. So, buksan natin to siya guys, no? So, off natin guys yung upon device natin. So, yung gawin natin guys, bubuksan natin siya guys, no? Try natin guys i-access guys yung flex cable niya guys, no? Sa LCD niya guys. So, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Tapos, buksan natin guys, no? So, dito guys, pwede tayo gumamit ng pang-opening tools natin guys na maninipis, or pwede tayo guys gumamit guys ng kuko natin guys, no? Sa akin guys, I prefer ko guys gumamit ng kuko. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no? Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no? So, dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no? Yan. So, ngayon guys ay tanggalin natin guys yung cover ng board natin. Yan. So, tabi lang natin yan. So, tanggalin natin guys yung battery niya guys, no? So, hilain lang natin guys yung green nito guys. So, tanggalin natin guys, no? Yung flex cable guys ng battery. Tapos, hilain lang natin to guys. So, hilahin natin guys yung plastic nito. So, kung makita nyo guys, no, ito guys yung flex cable guys ng LCD niya. Yan, so tanggalin natin to siya guys. So, try natin guys gamitan guys ng electronic liquid guys, no? So, minsan kasi guys ay naipit lang dito guys yung ano niya guys, no? Flex cable niya guys, kaya nagkaganon guys, no? At minsan naman guys ay madumi lang guys, no? Kaya need lang natin lang guys linisan guys. So, try natin guys, no, kung ano guys yung epekto niya guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, so malinis na rin siya guys. So, balik natin guys. So, balik natin guys yung battery niya guys, no. So, yan siya guys, no. So, try natin guys yung ano niya. Yung epekto nito guys, no. Try natin guys yung result niya. So, lagyan lang natin guys ng isang bolt sa ground niya. Dito guys sa power flex niya guys, no. Yan. Tapos, panda rin natin guys, no.
Try natin guys kung kapag ganun pa rin guys. Yan. So, ibig sabihin guys ay LCD guys yung tama niya guys, no? Kasi nga guys ay lahat guys ginawa na natin guys, no? Pero ganito pa rin guys yung result niya guys. So, ibig sabihin guys ay LCD guys yung damage nito guys, no? So, malalaman naman natin guys na LCD guys yung damage nito guys kasi nga basag siya guys, no? Yan. So, kapag wala tong basag guys tapos merong ganito, so pwedeng OLED problem guys, no? Pero kung makita naman nyo guys, meron siyang basag guys. Ibig sabihin guys ay LCD guys yung damage nito guys, no? So, ito guys ay nabagsak or naipit. Kaya nagkaganito guys, no? Nagkaroon ng guys ng flickering guys, no? Dito guys sa screen niya guys. So, ganun lang guys, no? Ganun guys kung paano natin guys matest guys kapag OLED problem or LCD guys yung problem ng phone device natin guys na nagkaganito siya guys, no? Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.